Da, da, da. Einen wunderschönen, verregneten, traurigen, dunklen guten Morgen. Was geht ab? Habt ihr gut geschlafen? So, ich wollte noch ein paar Sachen gucken. Ich will immer Sachen gucken. Andauernd. Aha, aha, aha. Das heißt, mach den Index mal aus, den Kack. Ich wollte gleich auf jeden Fall mal eine Kopfgeldjagd machen. Das habe ich nämlich schon nicht und die gibt es aber anscheinend nur hier in Valentine. Das heißt, wir machen jetzt erstmal Missionen. Den Bill, der ist direkt hier. Wo es der wieder für ein Blödsinn geplant hat. All this adventuring and wandering over mountain passes, being chased and running for our lives. Troy agrees with you. You know, if I didn't know, I'd think he's the same age as them silly girls. Away with you, silly man. Gucken, was die hier wieder wollen. Arthur, we need to talk to you. We need to talk to you. Kein Problem, Abi. Was ist denn los? What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion at Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? 4 of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's 4 of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. Ich glaube das nicht. All right. Let's go. Mr. Morgan, Herr Strauss? that man, the debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife, I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. When you can, head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Das ist natürlich super. Ich wollte ja eigentlich eben da gleich die Kopfgelder machen. Das heißt, ich kann dann erstmal Kopfgeld bezahlen, bevor ich Kopfgelder machen kann. Mein Pferd ist hungrig. Habe ich mein Pferd nicht fertig gemacht, bevor ich gestern aufgehört habe? Tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right,
We'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the Vault Man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some O'Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up, I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that once things get going. So, thinking this through. We rob Cornwall's train. We shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now. And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If 4 of us could deal with them in Valentine, and 4 of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Of course! In and out! Dutch is gonna love this. Let's get it done first. Ja, ja. Mal gucken. Dabei bin ich da gerade wieder cool mit den Leuten, wollte noch mein Pferd irgendwann besorgen und halt die Kopfgelder machen. Okay, es wirft nicht mega viel Geld ab. Keep it down now. We're here. Gar nicht auffällig.
Hi there. Okay, let's leave the horses here off the main drag. Easy! All right, gentlemen, here we are. Okay. Get ready. Karen, go to work. Of course. All right, keep it cool and follow me, fellas. Wir haben alle denselben Mantel, das ist mega auffällig. So, we never decided. Is it lost little girl you want, or the drunken harlot? Oh, das mit dem Mädchen. I think I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Toll. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. I'm with child, and I don't want to go back to the workhouse. Get your goddamn All right, hands up! go. This is a goddamn robbery! Nobody move! No hurt us! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! It's unlocked. We're good. Oh! Oh, you think we're here for fun? Open the goddamn vault! Open it! How's it going in there? Too slowly! You better get that door open right now. I'm nearly there. Get a move on. Too goddamn slow! Son of a bitch, hurry up! Come on! Okay. I'm in! Someone come make sure the chute behaves himself in here. Come here. Open the lock boxes now! The manager does that. God damn it! Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still! How much time do you think we got? Not much. Taking too long. Come on, come on! Me too. Boys, you need to move this along!
die Sachen auch einsammeln? Please, let me go. I won't say nothing. I swear. Shut the hell up and stay where you are. How are you getting on? Going as fast as I can. This is slower, but it's quiet. Okay. How's it looking there? Good. Told you. Don't count your chickens just yet. Bill, how's it going in there? We're getting there. Few more minutes. I'll keep a lookout at the door. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I am ready to get the hell out of here whenever you are. Wenn ich schon hier alles ausräume, also wenn ich hier schon eine Bank überfalle, dann auch richtig. Einer ist noch da. Last one. Good. We gotta move. Wenn nicht den, so. So ist das nicht so schwer. Das wäre sonst voll der Krampf. Das ist gut, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. I think we're fine. Come on, I'll lead the way. Let's go. Everybody, stay calm. All of you count to 100 and keep your mouth shut. You understand me? And look, over there. Immer dasselbe. All right. Yeah, yeah! Right! Get the hell out of here! Ich bin auf meinem Pferd, ne? God damn it, there's more! Look out! More of the sons of bitches! You see any more of them? Ja, sehe ich. They're still coming! We got more coming in!
think we lost him. Thank you, gentlemen. That was... Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, Thank this you. is a very good take. Dutch will be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Cool, ich hab mich umgezogen. Achso, ich muss ja noch wegen dem Schulden eintreiben. Yeah. Oh. Ich hoffe, ich bin jetzt endlich mal rich as fuck danach. Aber ich glaub's nicht. Andererseits ist das Camp fast ausgebaut. Und dann gibt es nur noch Auffüllen im Camp maximal für Geld. Ansonsten kann ich alles woanders machen. Ich glaube, ich muss bald niesen. Also ich mag das Pferd zwar, aber es ist halt echt, die Ausdauer geht zu schnell weg und es ist zu langsam dafür. Ich war so ein richtiges, brutales Pferd. Ja, es holzt eh rum, weil es bergauf geht. Ba, ba, da, ba, ba. Und das braucht was zu essen, ey, das ist unglaublich. Oder, nee, das ist Striegeln, ne? Füttern ist Ausdauer und Striegeln ist Dingens. Striegeln. Ja, aber ist doch andersrum. Ich kann ihm auch einen Keks geben. Ein Zuckerwürfel. Du kannst auch einen Zuckerwürfel haben. Die Scheiße will ich eh nicht haben. Klettenwurzel. Ich brauche Pferde essen. My husband's not cold in the ground and you've come back here, Archie. I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black, on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day.
reitet wieder ins Lager. Das war echt viel Geld. Das war richtig viel Geld. Good evening, Arthur. Holy moly. Alter. Die Musik gibt mir so auf den Sack, mach die aus. Kann ich die ausmachen? Boah, er ärgert das. So. Kontrollbuch, ich mach's mal den Krack. Dann gebe ich dir ein bisschen Kohle, dann habe ich immer noch voll viel über und kann mir endlich ein gutes Pferd kaufen. So. Pass auf, ich fülle alles auf. Ne? Okay. Das bleibt dann trotzdem. So. Voll geil, jetzt kann ich Pferde da besser sortieren. Ist nicht weiter wichtig, weil juckt mich gerade nicht. So. Und das Boot. Was ist ein Boot für das Lager gekauft? Schön. Können wir Kanu fahren. Mehr ist nicht. Das war's. Jetzt bin ich nett zu denen. Die kriegen jetzt noch ein bisschen Kohle von mir. Ja, man muss ja seinen Beitrag leisten, damit die hier wieder aufsteigen. Aber diese Musik, ne? Geld spenden. Hier, komm, das reicht. Boing. Wahrscheinlich hätte ich 500 spenden müssen, hätte eine Trophäe bekommen oder so. Die Musik. Jetzt will ich mir ein fettes Pferd kaufen. Also kein dickes, sondern ein gutes Pferd. Hier sind keine Ställe. Guck mal, hier sind doch Ställe. Meinst du nicht, hier gibt es voll die krassen Pferde? Und ich kann ja theoretisch von Rhodes aus. Ach Mist, jetzt habe ich das nicht angenommen. So. Dann muss ich zwar wieder ein Pferd hochleveln. Das ist halt der einzige Nachteil. Wo ist mein Pferd denn schon wieder? Da. Aber ein richtig fettes Pferd und... Ich wette aber, wenn ich mir jetzt ein krass teures Pferd kaufe, ist das wieder so viel Geld, dass ich mir nichts Cooles für das Pferd kaufen kann. Ich brauche auf jeden Fall noch Essen für das Vieh. Dann können wir mal ans Lagerfeuer. Habe ich noch so rohes Fleisch rumliegen, wo wir gerade kurz dabei sind. Bevor wir noch weitermachen. Weil ich muss gleich sowieso noch... I've seen too many friends get killed to see it as quite so fun. Komm schon. Well, I'd rather be shot for an outlaw than hanged for a thief. Reckon it's about the same in the end. Maybe. Anyway, it was fun. Sure. Kann ich jetzt... Ist dir hingefallen, ne? Was ist da davon? Ich wollte eh noch einen Kaffee holen, deswegen ist das ganz gut. Gleich 5 Minuten Pause. Machen wir in Ruhe Kaffeerausch eine. Gegenstand lagern. So, mehr habe ich auch nicht. So, hier gibt es schon noch was. Warum ging das mit dem nochmal kochen gar nicht? Oder war es ein anderes Großbildfleisch? So. Warten wir mal. Doch. War dasselbe, ich habe nur nicht lang genug gewartet. Ich bin zu ungeduldig.
Sehr gut, dass ich sowas habe. Das pusht einen super krass, wenn man das isst. Das war's, gut. So. Nehmen wir die Postkutsche nach Valentine. Nach Valentine sag ich schon, nach Saint-Denis. Und kaufen uns ein fettes Pferd. Das hört sich mal an, als wenn ich ein dickes Pferd kaufen will. Das meine ich aber nicht so. Ja. Dann gehen wir wieder, naja, nicht direkt hin zurück, sondern aber wieder nach Rhodes. Und dann mache ich die kleine Pause. Und dann machen wir weiter Missionen. Geldtechnisch bin ich gerade versorgt. Das ist alles gut. So, hierhin. Das macht den Betrag jetzt eh nicht mehr fett. Hier sortieren. So. Sind wir nicht in der Nähe der Stelle? Sowieso. Ach, mal gucken. Die sind nicht so weit weg. Some kindness? Please. You. Yes. Please. Coin. Please. Please. Won't you lend a coin to a fella in need? Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. It's nice to give something instead of just begging. Kam, was du mir da gegeben. Und der hasst zu betteln, aber anstatt sich Arbeit zu suchen den ganzen Tag. Und dann vielleicht nur zu betteln, um zu essen und zu trinken, damit er nicht drauf geht. Deswegen, wow. Kann doch hier rein. Keine Ahnung, was es mir gerade für einen Weg angezeigt hat. So. Es stehen keine Pferde zu Verkauf? Ernsthaft? Ist doch nicht dein Ernst. Wir sollten ja keine Pferde. Ah, das ist doch ätzend. Ich will wissen, wo es das coolste Pferd gibt. Mann, ey. Ich google ja jetzt nach. Mit Fundorten, was? Da gibt es zu viel zu lesen. Wer bekommt die Pferde? Die besten Pferde kosten $1000, kommen aber erst gegen Ende der Story, also weit bin ich noch lange nicht. Ein Pferd kann man im Norden finden. Ich habe gar keinen Bock drauf. Hier Wildpferdefang, Tipps zur Pferdepflege. Alle Pferde im Überblick.
Achso, warte mal, ich habe doch eigentlich dieses Streitross, ne? Wie kriege ich das? Folks come from all over for our services. Aha. Also das bringt mir nichts. Das ist ja so ätzend gerade. Haben die einfach gar keine Pferde? Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Das ist so, ne, der größte Stall. Und die haben einfach keine Pferde. Zum Kotzen ist das. Dann muss ich zum Pferdestall in Valentine. Und da habe ich aber ein Kopfgeld von $120. Das heißt, ich muss erstmal zum Postamt. Oh, ätzend. Ja, ich muss eh da hinten hin. Muss das Kopfgeld bezahlen. Wieder Geld verloren. Aber im Endeffekt für, was habe ich bekommen? 2.500. Für 2.500 120 Kopfgeld bezahlen ist mir eigentlich auch voll egal. Ich laufe gerade einen blöden Weg, aber das ist egal. Ich wollte mir einen zweiten Kaffee holen, dann rauchen. Was soll denn der Driss? Voll das Mobbing. Mal zahle ich über das Kopfgeld. Das Geld kriege ich ja sowieso wieder rein. I'll be tended to you shortly. Kopfgeld bezahlen. Costing you a pretty penny to repay your debt. So, aua, das war teuer. Jetzt Postkutsche, die kostet auch nochmal Geld. Postkutsche, Taxi, egal wie man es nennen will. $10, boah. Das macht mich hier arm. Ich drück mal auf den Kaffeeknopf, während das hier lenkt. Da bin ich ja schon. So, Kaffee läuft, dann hole ich mir gleich. Kurz im Stall reiten. Dann können wir vielleicht doch ein Kopfgeld machen, wenn wir eh schon hier rumstehen. Ja. Ich dachte schon, ich reite falsch, aber eigentlich reite ich richtig. Nee, der hat jetzt auch keine Pferde mehr, dann raste ich aus. You borrow from the O'Driscoll boys. You pay the O'Driscoll boys. I made it right with you, I swear. Well, Hey, what's going I guess you on here? forgot about the What you interest. staring at? Move along. You two can't win a fair fight, that is. Looks like you need a lesson. Every one of us O'Driscoll's gonna piss on your grave. You're gonna beg me to end it. I'll do that. Aua. Ich kann nicht anders, ich muss Leuten helfen. Vor allem wenn es O'Driscoll-Jungs sind, die Penner. Stall. Wehe, der hat keine Pferde. Rast dich aus. Komm, geh rein. Ich hole jetzt den Kaffee. Wenn der drin ist. So. Welcome to you and your horse. Got some room in the stable here. I'll give you a fair price. So.
Jetzt kann ich mich wieder ordentlich hinsetzen. So, Pferde kaufen. Nee, du bist kein Hass. Doch, hat er. Also, wir haben das hier. Was ist damit? Das hier ist schneller als das? Warum? Info. Arbeitspferde, niederländisches Warmblut, Braunschimmel, weiblich. Rennpferd, American Standard, Visible Wandfarben. Der sieht cool aus, aber bringt mir nichts, weil der kann halt nichts. Siehst du die Ausdauer? Der hat am meisten Ausdauer. Da ist noch einer. Ah, süß. Der ist umsonst. Das war das Kriegsross bestimmt. Er hat am besten Ausdauer. Ich nehme den. Klar, kostet auch anbeißen. Mein Pferd. Ich nenne ihn Holländer. Ich kann das ja gar nicht so machen. Ich wollte gerade mit Tastatur tippen. Holländer, weil der niederländisches Pferd ist. Arschlecken. So. Das ist ein Hauptpferd. So, mal zu Sättel. Der ist cool. Vorbestellte Sättel, das sind da gar keine, weil ich keinen habe. Ich glaube schon den. Den verbessert. Das ist, kann ich Farbe noch machen. 70. Ist mir doch egal. 70 ist jetzt nicht so schlimm. Verbessert habe ich schon. Steigbügel hat der auch dann schon die ich gekauft habe, oder? Hana. Satteldeckchen. I can't tell you how many times I use that one. Mir gefällt der Look von den Decken nicht. Gibt es denn keine in schwarz oder so? Es geht noch Richtung schwarz, aber... Alter, dumm. Hier. Schlafdecken, Woll, gefütterte und Leinen. Und die? Das war das. Pflege, Mähne. Ah. Was steht denn Iro wieder? Wir haben leider keine richtig crazy Farben. So. Schweif. Da muss ich gucken. Da gefällt mir einfach fast nichts von. Ja. Dienste. Pferdepflege für alle Pferde kann auf. Und vergoldet sie überkommen. So. Okay. Und dann kannst du ja Pferde kaufen. Wie der ist umsonst. Wie nenne ich denn das jetzt? Adi. Einfach nur Ade. So. Ich will aber das als Hauptpferd machen. Was sagt der? So. Dann fährt sogar Dienste. Das ist dasselbe, ne? Na Mist, das wollte ich nicht. Vorräte. Hm. Dann geht es hier um fettes Essen. Rote Beete geht ab. Rote Beete geht ab. Kann ich 3 tragen. Okay. So. Alles klar.
Dann sind wir jetzt mit pferdetechnisch ist mal ein bisschen ausgerüstet. Ich meine, das Pferd mag mich noch nicht so. Das kommt schon. Jetzt machen wir Kopfgeld. Yay. Und gleich noch eine Mission. Yay. I'll be back, girl. Streichen wir das Pferd nochmal. Easy, girl. Oh, Striegel mir. Ich mache jetzt alles erstmal direkt. Let's get you looking good. Außer Fütter. Weil das kostet mich halt Items, die ich jetzt gerade nicht brauche. Machen wir mal ein Kopfgeld. Servus. Well, looky here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annesburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck. Und lebend, interessant. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Ah, das ist sogar markiert direkt. Perfekt. 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 Aber das Pferd ist so schon schneller, ne? Geil. Und viel schneller wie das alte wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber guck mal, wie die Ausdauer jetzt schon ist. Die ist ja von Anfang an so hoch. Macht schon voll Bock. Jetzt leert sie sich natürlich noch mega schnell. Ich weiß nicht, wie viel besser das später wird noch, aber allein dadurch, dass ich viel mehr habe, hält es halt schon eine Weile länger. Ich sehe einfach gerade mal gar nichts so. Nasio. Ich vorsichtig, mit dem Pferd kann ich schon nicht diese coole Vollbremsung, dieses Driften. Komm nach Hinweisen. Wie zum Beispiel das Lager. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Huh. Kinda look like him. I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him.
just... My mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Please. Oh, you saved me. Now come on, buddy. Let's make this easy. You taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. What? You can't shoot me, no. Please. I'll take my chance. Come here. Bye, friend. Really do not like you. Der ist so dumm, der Typ. Aber mutig, mutig. Das gibt's ja nicht. Ah! Hab ich nicht. Ich hatte den doch. Mann, ey. Zwar daneben gehauen, aber ich verstehe, warum er es macht. Aber warte. Plündern. Ja, von hier gibt es einfach keinen guten Weg. Und es will, dass ich hier hochgehe.
Wird wohl nix. Komm schon, ändere den Punkt. Ja. Ich bin voll im Gelände hängen geblieben. Das will mich doch verarschen. Nein, nein, alles gut. Da muss ich hin. Boah, guter Sprung, guter Sprung. So, soll ich hier lang? Hätte ich auch da hinten runtergehen können, du Basti-Zeichen, Alter, ey. Suffering from exposure. Suffer a little longer. I seem to keep blacking out. Yeah, you do seem to keep blacking out. Hey, you got a problem? Slow down. Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. I'm getting out of here. He don't understand you more, and that's... Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? Cell in the back. Das ist wirklich eine Zelle. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Indem ich mir in der Stadt Steckbriefe ansehe. Wo sollen die denn sein? Da muss ich einfach reingehen für und gucken. Ohne dass es hier steht. Das wäre interessant. Weil hier sind ja keine Steckbriefe. Oder ist das woanders? Nein, ne? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Steckbrief. Ja, die haben ein anderes Logo. Aber hier scheint keiner zu sein. Dann kannst du theoretisch wo hier gucken. Kein Steckbrief. Hier ist ein Steckbrief. Aber auch nur einer. Aber könnte es theoretisch in jeder Stadt sein, weil dann bin ich ja nur am Laufen. Da hast du ja noch hinten. Blackwater zählt, glaube ich, nicht. Weil die können mich nicht so leiden. Strawberry. Strawberry hat auch einen, siehst du? Das heißt, ich mache irgendwann so eine... Ah, der L ist wieder da. Der ist immer noch nicht weg. Krass. Mache ich aber trotzdem nicht. Dann ist halt die Mission irgendwann weg. Ich glaube, der ist nur tagsüber da. So mittags rum. Schon mal merken, dass es den noch gibt.
Andererseits bin ich gerade in Valentine. Das ist nicht so weit weg. Ah, Mann, okay. Aber dann mache ich wirklich eine Hauptmission weiter. Ja. Wo soll ich denn lang? Halt's Maul. Ich will nur noch aus dieser Stadt raus, damit ich schneller laufen kann. Oh, jetzt aber. Das ist ja nicht, das wird ja nicht das schnellste Pferd der Welt hier, aber das ist jetzt schon schneller wie der alte Gaul und hält einfach länger durch. Jetzt schon. Ich kann den fast hinterher rennen. Und jetzt wird es langsam bockig, das machen wir mal langsam. Kann es sich erholen. Ich glaube, den Wasserfall kenne ich. Fallen mir hier die Schatzkarten ein und wie viel Arbeit das ist. Just? You robbed and murdered your way across half the country. It's all lies. I ain't never Hey, been more than fellas. 5 miles from home. Who's that you got? Keep your distance. Got a criminal here. Hey! Help! Didn't we warn you, pal? Move along. You keep lying, you gonna make me angry, boy. Son of a bitch! This was ours, you son of a bitch! You're done for, jackass! What about that bitch? I ain't kidding now. Next one in the head. Yeah. Could you get me off this damn guy? Please don't leave me on here. Warum denn nicht? Vielleicht nimmst du dich selber mit, du Vollidiot. Come on. Don't do all that killing, then just leave me on here. Come on, man. Cut the ropes off. Na, ich kann dich ja immer noch wieder fesseln. Verzeihung, ey, meine Stimme, meine Nase, mein Hals, alles Schrott heute, ey. Oh, boy. I sure owe you one. If I'm gonna be hanged, at least let it be for a crime I committed. I hear the general store owner in Strawberries got a nice little moonshine operation running beneath his shop. Could do you good to check it out. Ja, hat's doch gebracht. Okay, girl. Ich reite jetzt mal querfeld ein.
long as it doesn't pick up, we're... Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves? Now, you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. If you manage to attract the world's least intelligent wolf. Well, I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually, they are not great fans of man. Don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Looks Das like sind zwei. Yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Dauert das nicht voll lange? Blitzt und so? Come on. Mach ein Foto. Good boys. Hungry boys. Come on. Mach doch ein Foto. Stay back. Ich mach doch gar nichts. They think it's staged. Yeah, sort of is. Magnificent creatures. Especially when clawing at your eyeballs. Come on. Stay still, my beauties. They ain't they're just wolves. Hey, back off! Stay back! Wolves! Hey, is that all of them? We might have kept the wolves from the door. My whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Ja, den Arsch gerettet, auf jeden Fall. I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Just checking this equipment, if only my hands weren't shaking quite so much. First I was scared of the wolves, and now it's hydrophobia. I've got hydrophobia phobia. The only trophy I need is a photograph, and I hope it catches on. I'll be some time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Ja, mach doch mal hin. Ich wollte mein Pferd rufen. Komm her. Don't worry about me. Lightning doesn't strike in the same place, and neither do wolves. You're a collector of pelts. I hope only in cases of self-defense. Thank you again. Very well. Wo ist mein Pferd schon wieder? Kommst du wohl her? Komm, ein bisschen hier rüber. Unten auch ein Wolf. Okay, bleib mal da. Dann habe ich noch theoretisch noch zwei. Ja, gucken wir mal, ob wir den häuten können. Weil den einen auf jeden Fall.
Was ich mit dem kann? Der ist schon verwest. Der liegt schon... Der liegt 2 Minuten da, der ist verwest. Dann nehmen wir den. Komplett. Kochen, direkt kochen, weißt du. Pferd, verstauen. Ich auf der Karte nach Strawberry, weil das ist das nächste, was hier ist. Und selbst das ist ein Stück weit weg. Und hier gibt es gar keinen Laden dafür. Ach, ätzend. Wie ätzend. Wie ätzend. Hier gibt es auch nur Gemischtwarenladen. Ich würde wohl wieder nach Valentine müssen, weil hier gab es einen. Schade, ich dachte, ich könnte das Kopfgeld mitnehmen. Vielleicht den Strawberry, ja, dann machen wir halt gleich mit der Mission. Nicht, dass das jetzt keine Mission war, aber das war halt... Ja, ich mache Fotos, ich bin zu blöd, Fotos zu machen, weil ich locke Wölfe an und bedenke nicht, dass die Viecher im Rudel jagen. Als ob das nur 2 gewesen wären. Ich wurde die ganze Zeit gedacht, ich werde von irgendwo von der Seite angegriffen. Und was ist passiert? Man wird von der Seite angegriffen. War jetzt keine große Überraschung für mich. Habt ihr eigentlich Bock, wie morgen, für alle, die das bei Facebook sehen, heute ist Dienstag, der 30. Ihr seht das wahrscheinlich viel später. Aber habt ihr vielleicht Bock auf ein Halloween-Special noch extra hier im Stream? Muss noch ein bisschen Pause machen mit dem Pferd. Denn für Facebook habe ich Halloween-Special. Das war ja auch im Stream. Ich spiele alles im Stream und kommt danach alles auf Facebook. Soll ich nochmal ein extra Special hier machen? Nur für den Stream? Habt ihr Lust? Was war noch? Heute Abend. Also nicht direkt heute Abend, weil es ist normal schon morgen. Also 31. von 0 bis, ich glaube, 4 Uhr Fallout Beta. Habt ihr Lust nachher? Also ich werde es auf jeden Fall spielen im Stream. Aber wahrscheinlich nicht bis 4 Uhr. Ich werde mir das so 2 Stunden mal in Ruhe angucken, wahrscheinlich. Um mir die spannendsten Fragen zu beantworten. Wie ist es? Gefällt es mir für jemanden, der das Fallout eher als Singleplayer mag? Wie läuft es mit anderen zusammen? Macht das überhaupt Spaß? Gibt es überhaupt eine vernünftige Story? Etc. pp. Vom Spielerischen her und von der Grafik her weiß ich, wie es aussieht. Es ist ein Fallout. Es sieht aus wie 4 und spielt sich wahrscheinlich schon wie 4. Vom Gameplay her, deswegen werde ich da nicht sonderlich überrascht sein. Aber ich werde auf jeden Fall so ein paar Stunden mal reingucken. Um zu sehen, ob das für mich überhaupt was ist. Werden könnte. Da bin ich mir nämlich echt nicht sicher. Wirklich nicht. Ich bin auch gar nicht so gehypt von dem Spiel. Weißt du, normalerweise, wenn Bethesda ein neues Fallout angekündigt hätte, ein richtiges, oder ein Elder Scrolls etc., ich wäre ausgerastet, hätte mich total gefreut und mich quasi eingebunkert, um diese Geschichte zu erleben, die da halt in den Spielen immer ist. Aber null Hype, null. Deswegen bin ich halt gespannt, wie das Spielerlebnis für mich sein wird. Ob ich sage, wow, ist ein paar Euros wert oder so, nee, eher nicht. Aber wie gesagt, das... Oh, ich bin immer noch nicht richtig. Das heute Abend, also 0 Uhr. Wenn alles läuft, 0 Uhr. Ich glaube, mein Pferd ist ein bisschen... Alles gut. Alles gut.
Aber jetzt geht's wieder ein bisschen. Been a while. Oh well. You ain't been seeing another butcher, have you? Das Fleisch behalte ich für mich. If you want to raise your game here, friend, try placing them bullets real careful. One bullet through the vitals worth 100 anyplace else. It's an act. Come on. Or you hunt. Come on, girl. Thanks, mister. So, ab nach Rhodes und dann Päuschen. Ups. Au. Ich bin hingefallen. Chill doch mal. Was ist mit dir schon wieder? Hey, Mr. Arthur. Why are you always so mad? You're crazy. All that shooting. And they said I was crazy. I'm not crazy. Not like you. You beat up the big fella. He once beat me up. I asked for it. You think you're real crazy, mister? I'm talking to you, so I must be crazy. I fought in a war, mister. Ich habe das Falsche gedrückt. Sent me strange seeing all them fellas die. Which war was that exactly? A bad one, Mr. Arthur. Oh, a real bad. There's good wars? I saw terrible things. I ain't been the same since. I get funny. I'll go now. Don't act crazy now. Ja, ja. Guck mal, ich kann es nicht striegeln. Dann erst Postkutsche. Rhodes. Rhodes. Get clear on my way. Bam, bam. Bam, bam. Here's our stop now. Thanks for that. Nur Pferd kann man jetzt striegeln. So. Oh, da ist ein Fragezeichen. Get you looking good. Ain't been too many Federals coming through. Stop right where you are. You best finish your business in town and get them on Raiders on business. You'll have to ask me nicer than that. Enough of this. I will drill you clean. Put you in a pit with all the others. Got Lemoyne all around you. Asoziale Penner. Show me something I haven't seen before. We got you surrounded, don't we? You gonna simmer down or not? You might not be from Lemoyne, but you'll die here. Oh, dieser Arsch. Einer weniger. Zweiter. Das war ein bisschen knapp. Damn
sensation. That just about churned my gut. So, trotzdem. Wir machen das Fragezeichen, dann machen wir endlich Mission weiter. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich heute noch habe. Aber ich muss jetzt erstmal 5 Minuten, 6 Minuten Pause. Pipi machen in einen Raum. Okay.
ba, 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 badam, badam, badam. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Was will der hier? Was hat er denn für ein Problem? You okay there, mister? You need me to move? Move. Am I sitting in the wrong place? Excuse me? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas. And they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all, big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture, so they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes, but no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that away. Stay here. I'm sort of forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Mm-hmm. Are you looking for that fella's wagon? I heard him say they was taking it to McComb's Inn. Okay, thanks. Wo steht mein Pferd denn, Alter? All right, girl. Someone, come on. Read all about it. Come on. Yeah, yeah. Now, come on. Wow, das war knapp. Ich hab gedacht, ich hätte mehr Platz. Eieiei. Oh, keine Brücken, oder? Oh. Oh, was führst du mich denn lang, ey? Mir ist gerade aufgefallen, wo ich gerade drüber nachdenke, dass ich gar keine Trophäe dafür bekommen habe, das Lager komplett auszubauen. Ich finde, dafür hätte man schon mal eine verdient, oder? Die geben dir eine Trophäe, wenn du $250 da reinlegst in die Kasse, aber keine, wenn du es komplett aufgewertet hast. Oder da kommt noch was. Wahrscheinlich das. Wird nicht unser letztes Lager gewesen sein? Doctor friend of mine lost his wagon. You all ain't seen it, have you? Uppity, ain't he? You tell your friend we gonna pay him a visit. Aua!
Aua, da ist noch einer. Verdammt. Weg, weg, weg. Mist. Ach, weißt du was? If you done, boys, I'll go. Hey. Plündern wir erstmal alles. Gucken mal in die Häuschen hier rein. Die haben hier gar nichts. Was sind das für Leute? Irgendein Scheiß besetzt? Ah, den Wagen hole ich gleich. Ich gucke erstmal hier alles an. Hier ist zu. Hier liegt noch einer. Na? Da hinten ist noch einer. Kann man da echt nicht rein? Schade. Komm hoch. Nein, da kann man echt nicht rein. So. Okay, come on. Get you back to the doctor. Yep. Yep. Wow. Das Ding ist gar nicht einfach zu fahren, ey. Woher konnten die von mir wissen? Sein der Doktor erzählt jedem, ah, meine Kutsche. Und die denken, boah, geil, Geschäft und so. Wow, wow. Ich will hier keine überfahren. You know this fella, don't you? Jawohl. Oh, look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you, for that matter. Only people you won't be seeing are the folks that took it. I take it they aren't the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. But I can live in glorious hope. It wasn't trouble now, was it? No, it was a pleasure. Yeah. Let me give you something for your pleasure. What we got here.
How about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, if you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Was hab ich gerade? Ah, Mist. Broschüre für Spezialarznei. Boah, ist das klein. Du kannst es ja vergrößern, aber komm. Ginseng, Schafgarbe, Muskatkraut oder Seidenpflanze. Mischen Sie je 2 Kräuter, Sorgfältig in einen Metallbecher, kochen Sie über Feuer. Okay. Brauche ich doch nicht. Haben wir schon mal die Karte parat? Wir gehen jetzt die Mission machen. So, Pferdchen, jetzt gucke ich mir dich mal an. Ein Bug. Ich habe einen Bug entdeckt. Stricken wir direkt nochmal was zu essen. Dieses Pferd muss meins werden. So. Füttern. Hier. Und dann streicheln wir es nochmal. Komm. Geht mir nicht. Jetzt. There, girl. So. Come on, girl. Wow. Jetzt mögt der Licht an. Was? Aua, aua, aua. Schon! Komm schon! Komm raus! Komm raus! Das habe ich ihn leicht getroffen. So. So. Alter. Die plündern sich mal, die waren viel zu wertlos zu plündern. Alter Schwede, ey. Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Oh, oh, warte. Waffe wegpacken. Ah. Das Pferd regt sich auch so schnell auf. Easy now. Whoa. Easy. Easy. It's okay. Easy, girl. Ich glaube, es geht wieder. Junge, Junge, ey. Diese Penner. Ein armes Pferd. Deswegen reite ich nicht gerne auf normalen Wegen, weil ich da immer versucht werde, gebumst zu werden, ey.
Es läuft schon wieder weg. Hey, Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. All I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello, gentlemen. How are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. We'll be watching you. Natürlich. Heard the man. Driver, proceed, please. Ja, da laufen wir alle schön brav nach. Wow, wow, wow. What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Whoa. Relax, I ain't here to rob you. Though it seems that's easy enough. Wanna do a deal? What do you sell that stuff for? $1 a bottle? Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Sieht hart aus. Business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. Okay. The Rhodes Saloon. Die ist ja cool drauf. Here we go. Und knallhart. So I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were, especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons.
Wants to keep their full effort on going after gangs. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Yeah. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Broke poor Mammy's heart. There. Fenton, there. Don't get mad now. Dieser alte Knabe hat immer so lustige Ideen. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab 2 cases of that stuff and follow me. Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. $1 more. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Just hand out the liquor. Gentlemen! My name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky day. I'll have one, Fenton. Drinks. A gift. Bounty. It's a sin to look a gift horse in the mouth. When I see a gift Okay, das ist ein bisschen fummelig, aber geht. just keep them coming. We'll catch us all. We'll drink up. Mr. Gray won't be happy about this. Another bottle, Fenton. These men are dry. Don't be shy, boys. Don't be shy. It's the land of opportunity. Now it's your fine man, Vince. Fine man. Don't listen to your brother. We got work to do.
Good evening, gentlemen. Quiet libation. You. Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Gentlemen, we're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor. An honest mistake. Boys, get him. You think we wouldn't find you? Good job, Arthur. You done yet? We trained. You think we would? All right, Arthur. Oh nein. Nein. Shit, 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 shit. Ich häng fest. Nein, was machst du denn da? Ich will hier hin. Ah, das geht natürlich nicht. Okay, ich treffe keinen Arschlecken. Oh nein. Ich will hier raus, aber ich komme nicht. Ich muss was essen. Nee, ist mir egal, ich muss was essen. Puh. Ah, jetzt fährt er und ich muss wieder schießen. I'm getting us out of here. Ain't gonna let this go, are they? Over there. They got out the back. Got more coming after me. You think we? Behind us, Arthur. Coming out of the alley. Ups. Oh, both those sons of bitches dead. He's down. Behind you. Ja, die sind zu weit weg. Aber hier kommen welche. Think you can steal from us? Mann. Dead men. I see it. Look out, more of them. Ah. That's our booze, David. Wo ist er? Right ahead of you. Down. We run liquor around here. Stay the hell out. Yeah. You see any more of them? Don't think so. Puh. Jesus, all this over a few bottles of booze? I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Yep. Okay. Pull off the road here. All right. We're good. Yeah. Remind me never to take up a career. What was it? Advertise. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Mob Braithwaite. See what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. I'll go speak to Dutch.
mega lustig. So, what do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe, in gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in 3 different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite prize horses. Well, how the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Ja, das. Wie viele Knete haben die denn überhaupt noch? Da. Oh, die haben da noch jede Menge. Heulen die rum. Steht noch alles klar gemacht. Mal kurz den Ton aus, weil mein Kollege schreibt ja, dass das Spiel auch spielt, deswegen bei dem es gerade nicht so läuft. Hat irgendwie geschrieben gerade wieder, wurde 5 Meister gestorben, wurde ausgeraubt und hat Kopfgelder in 3 Staaten. So, lass mich mal gucken. Machen wir die eine noch. Und dann muss ich aber echt mal weitermachen. Ich muss ja noch arbeiten, oder ich. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Pferd? Mein Pferd ist nicht hier. Ich höre es. Pferd, ich höre dich. Jawohl, Pferd. Was geht ab, Pferd? Let's go, girl. Ich muss hier runter, dann da rum. Ja. Warte. Hier ist was offener. Perfekt. Aber es ist ja... Wow. Ich wollte noch wegbremsen. Das Pferd ist noch zu langsam. Komm hoch, Pferd. Muss dem Pferd dann noch voll lieb sein. Ja, jetzt... Pferd, entschuldige. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ist nochmal gestriegelt. Kriegst noch was zu essen und dann ist aber auch gut. Obwohl brauchst du eigentlich nicht. Also nochmal, wir nehmen jetzt quasi beide aus wie Fische. Weil die denken die verarschen sich gegenseitig. Um dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie erwischt zu werden. Und wieder abhauen zu müssen. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen.
Story kommt bestimmt noch in Gang. Ich bin immer noch gefühlt fast am Anfang. Ich bin im ersten Drittel der Geschichte erst. Howdy! Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. Was mir hier hinkacken. All right, that's enough. Move along now. Please come in, sir. Bin ich doch schon. This way, sir. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Caliga Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Seems a lady can birth monkeys, after all. Can I drive? Nope. All right, let's get this over with. You was quiet in there. Took everything I had. That son of hers. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. The smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yeah, using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook now, just snotty old bitch. Hosea really picked the right fella for teeing the manor, didn't he? Ah, he was giving it his usual flannin'. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Hosea knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaites still, tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They was saying Old Man Gray's double security after that business at the saloon. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they've taken on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right, then. Ah! Now, come on. Ah! Yeah, yeah. Whoa! Hold up a second. You not worried about them Greys, English? Excuse me? You not worried about them Greys? In what sense? Well, they knows you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here, I'll go hiding back. If you can act naturally. Das ist das letzte Mal Shake fest. Ah. Ready? I will try. Yes. Try and do an impression
expression of a human being. I'm not going to go that far. We're here. Stay out of sight. I'll do the talking. Weil es spannend so zu gucken. What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say. Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Hamish. Good to meet you, Hamish. Fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? And you and I are nearly brothers. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Right you are. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest place. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellers here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? This should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. Burn quietly. Quiet. There's someone coming on the left. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange.
So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Come on. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Oh. Stay out of trouble. Oh, ich schleiche mich bisher richtig kacke drin. Tränken? Ne, noch nicht. Ich will wirklich in den Tabak rein und dann... Da hinten steht nämlich wieder eine. That's good for here. Should be enough for here. Ja, es bewegt er sich. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Okay. So. Noch 4, Alter. Dreh dich nicht um, denn der Plumpsack geht um. That should do it. Ich meine, ja, ich tränke nicht die ganzen Felder, aber so ist es vom Spielerischen her besser, als wenn ich hier 5 Stunden rumlaufen muss. Das war knapp. Ich schwöre, das war mega knapp gerade. So, wir schauen an der Scheune. Ach Gott. Ist ich mal vorsichtig hier. Okay. I'm gonna douse this too. Think she'll go, Arthur? Light her up. Brandsatz in die Hand nehmen. You saw it? Yeah. Now let's burn those bloody fields to the ground. Somebody shoot him already! We deal with these fellas. You keep going. I got the redhead! Got some horses from the stables. Come on. Jetzt soll ich die Wachen ausschalten? Right now, we got company. Look out! Stay with me! Hallo. More men up ahead! There goes
Komm schon. Okay, manche Szene hinten. This is a goddamn mess. Ich dachte, ich kann durch die Kisten schießen, aber nein. They didn't tell me nothing. The wagon we saw come in earlier. You nicked the horses from that. All right, where is This way. Look out. Here come more of them. Let's go. Jesus. There's more of them. Ich sehe keinen mehr. Der schießt zwar. Ah, da. Komm schon, was jetzt? Da war noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Glad you're having fun. You'll be sorry. No way out of here. Come on. See? There it is. Maybe they haven't unloaded that cash yet. All right, come on, we'll take those horses. Well, let's see if the payroll is actually in there. Hurry up. Oh boy, we did good, Morgan. We did good. Great, well, let's go. Komm schon. Okay, let's get the hell out of here fast. You right. Follow me. Look out. There's more of them. Straight out the main gate. Come on. Jesus, that turned into a right party. You call it a party? That Braithwaite had got our money worth, all right. Let's just get out of here first. Easy. I think we lost him. That we did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Duchess put us into the middle of here. I hope him and Hosea are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Sure. Das war cool. Here we are. Home sweet home. Home sweet home. Da, 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 da. You let Hosea know how we got on. So. Hopp. Ah, ich kann nicht speichern. Egal. Das soll es für heute gewesen sein. Denkt dran, nachher 0 Uhr, 31. 0 Uhr Fallout Beta. Hoffen wir, dass es vernünftig läuft.
ob ich morgen früh Red Dead Redemption streame, weiß ich noch nicht. Kommt davon, wie lang heute Nacht wird. Dementsprechend überlege ich mir das dann mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht es gut. Ciao, ciao.